babban kuskuren da zamu yi a wannan zamanin namun shine rashin karban web3 ko kuma in ce blockchain technology a hannu biyu. Abin da ya sa na ce babban kuskure zamu yi idan bamu karbi blockchain technology ba ko kuma web3 hannu biyu ba shine duba ga yanda a zamanin da iyayenmu karatun boko yana nan ne a cikin sauki, sannan wasu makarantu ma free ne ake yin su. Kai in ce maka tokar karatun boko da free ne saboda har koyar da iyayenmu suke. Kaga kenan da a ce sun yi wannan karatun boko din da yanzu su ne senatoci, ministoci da shugabannin kasashe da muke gani a yanzu. Amma duba ga iyayenmu an ɓoye su ne a cikin an ɓoye su a cikin rumbu, wasu ɗakuna, wasu waye, ba su samu sun yi wannan karatun boko din ba. So ga sunan dai alhamdulillah za mu ce. To mu ma kuskuren da za mu yi shine rashin karɓan blockchain technology a yanzu, saboda a yanzu babu abin da yake trending kamar blockchain technology. In aka ce blockchain technology ya hada da mining, trading din cryptocurrency, farming din cryptocurrency da kuma airdrop funti. Kaga waɗannan abubuwan su ne blockchain technology ko kuma in ce web3. In aka ce web3 kuma akwai nau'ikan opportunities da yawa na web3, kuma mun san web3 din ana samun maƙudan kuɗaɗe sosai da shi. So kada mu yi wannan kuskuren ko kuma mu yi sake wannan web3 din ya zo ya wuce mu, ƴaƴanmu su zo su ringa cewa daman iyayenmu sun yi amfani da dama tun lokacin web3 tana sabuwa da sun tsunduma a ciki, su ne masu kuɗin da ake faɗa a yanzu irin su wane da wane da suka rike web3 gaggam a hannunsu. So abin da nake ba mu shawara a yanzu shine mu rike web3, mu shiga web3 saboda a yanzu haka mu ne early adopters na web3. So duba ga haka kuma shi yasa na kawo mana wannan sabon mining din da ake na unit. In aka ce unit wani sabon exchanger ne wanda yake free market trading. In aka ce free market ana trading din coins ne tun kafin a listing nashi a irin manya-manyan exchangers din na irin su Binance, Bybit, Bitget da dai sauransu. So unit ta kawo ana mining ko kuma in ce ana farming din token ɗinta mai suna UN. In aka ce native token ana nufin token din da zai representing din shi wannan unit din, shi yasa aka sa masa ma suna UN. Kamar in Binance suna da BNB, kamar Bitget suna da BGB, sannan kuma MEX suna da MX. So kaga waɗannan native tokens din suna da matukar daraja, kuma suna daraja sosai da sosai. Kuma a yanzu haka ake farming din freedom coin na shi wannan token din, wanda suka ce a ƙarshe za su yi mana swapping din wannan freedom token din su ya zama UN. So kada mu yi wasa da wannan damar, mu yi amfani da ita wajen cimma ko kuma in ce wajen moriyar wannan damar da ta zo mana. A yanzu haka idan ka duba kowane BNB guda ɗaya a yanzu haka yana kimanin dala 622. So kaga kenan native token suna daraja sosai da sosai. So mu je, in kana da ra'ayi in nuna maka yadda za ka yi mining din wannan unit din. So amma kafin nan kada ka manta da following ina, sannan kada ka manta da sharing din wannan posting din, saboda wannan posting din nasa zai taimaki mutane da dama. So na gode, ni ne na Kudi Adam akan screen, wato dual page creator. So mu je in nuna mana yadda za a yi wannan aiki.